Welcome back to the physics class, dear students. So, as you know that in the previous class we were discussing about the numerical part, right? So now I'm just going to continue that numerical part. So in the previous class we discussed only about 3 numericals. Now I'm just continuing with the next numerical which comes under this. So now let us continue this, the new discussion of numericals. Yes. Now let us continue this, my dear students. Just I will read the question once. So after reading of the question, so ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರೈಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒನ್ಸ್. So we are moving with question number 4. I'm just going to read the question. So you can take down the question. So the question is like this. A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meters. So I'm just repeating the question again. So a cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meters. How much high above the ground can cricketer throw the same ball? See, ಏನಇದೆ question ಇಲ್ಲಿ? A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meters. ಸೊ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಬಾಲ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು? ಸೊ 100 ಮೀಟರ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ದೇ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರೇಂಜು 100 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೇಂಜ್ನ. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ಹೈ above the ground can the cricketer throw the same ball? See, how much? See, what is the question? See, how much the high above the ground can the cricketer throw the same ball? ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಬಾಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಈಸ್ 100 ಮೀಟರ್. ಅದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಗಿವನ್, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನೋ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಹೈ ಅಬೋವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್. So which is having origin O with x-axis and also it is having y-axis. Now he is going to throw the ball with some velocity. They have not given the velocity. ಎಷ್ಟು velocity ಇದೆ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? It reaches the ground projectile motion ಆಗಿ reach ಆಗುತ್ತೆ. Right? ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? The maximum horizontal distance on that. What is the maximum horizontal distance? Called as maximum range. Right, is equal to 100 meter. Right. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? What is the question? What is the how much high the ball reaches above the ground? ಅಂದ್ರೆ this is the ground. ಇಲ್ಲಿಂದ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ h is equal to question mark. So my dear students, first let us write the formula for h. So because ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ರೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು h ನ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಥೀಟಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ಗೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, it should be equal to 45 degree. That is, theta should be equal to 45 degree. Right? Now, let us continue this. I am just going to continue here. So, observe madri anta. I am just moving with the calculation now. So, I want to calculate h. What is the formula for h, my dear students? Already you have done that. H is equal to u sin theta whole square divided by 2g. I am using the same formula to calculate here. So let us write the formula. H is equal to u sin theta whole square divided by 2g. Right? Now let us substitute the values. H is equal to, what is u? U is, don't know actually, right? We don't know the initial velocity. They have not given the initial velocity. First ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್, u is equal to ಮಿಷನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ u ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ h. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ u ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 formulas. One is time of flight formula, and another one is range formula, and the next one is height formula. But height formula dalli height kottilla, so we cannot calculate u. Time of flight formula use madake time kottilla, so we cannot calculate u. Again, so what I want to calculate now, u. So u calculate madake they given range. So I can move with the range formula. What is the formula for range, my dear students? U square sin 2 theta divided by g. So I am moving with the formula. So we know that r is equal to u square sin 2 theta divided by g. Right. So now r is equal to u I want. So what is r? R is 100 meter is equal to u square sin 2 theta. See, sin 2 into theta is 45 degree. Right, divided by g andre 9.8. Observe madri, 2 into 45. How much will get? It becomes 90 degree. Sin 90 andre ಎಷ್ಟು 1. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ? u square into 1 andre I will get u square. So 100 is equal to u square divided by 9.8. Then I want to calculate u square. So u square is equal to, ಏನು ಮಾಡೋಣ, let us do the cross multiplication. So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? 100 into 9.8. So what is this? Multiplication of 100 into 9.8. The multiplication of 100 into 9.8 gives you 980. But I want u. Here we have u square. So ಎರಡು ಕಡೆ square root apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ square root cancel ಆಗುತ್ತೆ. We'll have square root of 980. u is equal to square root of 980. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? See, use your calculator.
980 ರೂಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಗಾಟ್ 31.3. 31.3. ಸಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ SI ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ U is equal to 31.3 meter per second. Now let us move at the calculation of H. ಈಗ H calculate ಮಾಡಬಹುದು. I will just draw the diagram. Let us move with the calculation of H. So what is the formula for H? U square sin square theta divided by 2G. What is U by my dear students? U under S2, I got 31.3. So 31.3 into sine, what is theta? 45 degree whole square divided by 2 into 9.8. Right? So please be careful. 31.3 into sine 95. Sorry, sine 45. Sine 45 under 1 divided by root 2 whole square divided by 9.8 into 2 under 19.6. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ 2 into 9.8. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ತುಂಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದಾಗ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ H is equal to ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೂಟ್ 2 ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1.414. ಸೊ 1 divided by 1.414 into 31.3 ಅಂತ ಮಾಡಿ. So you will get some value. So what's that value? How much you may get? So what we are calculating H, right? So we are calculating maximum height, remember? Okay. So here we are calculating the maximum height. So we have applied this. So sin 45 is 1 by root 2. So use your calculator. So I just calculated it. So 1 by 1.414 into 31.3 and you will get the answer. See dear students, you will observe ಮಾಡಿ ನೀವು. So ಕೇಳಿರೋದೇನು maximum height ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, when the same ball is thrown, same ball ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಬಾಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಥೀಟಾನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ. But this theta is for maximum horizontal range. Maximum horizontal range ಗೆ theta is to 45. ಅದೇ ತರನೇ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, the same ball is thrown vertically upwards ಅಂತ. So if the same ball is thrown vertically upwards, here like this, it is horizontal x-axis. So ನೀವೇನಾದ್ರು vertically upwards throw ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಲ್ನ, if you throw the ball vertically upwards, then angle SI it becomes 90 degree. That it becomes 90 degree. So now ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು maximum range ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. maximum range ಗೆ theta 45 ಇತ್ತು. By using this I calculated the value of U. But question ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, the same ball is, if the same ball is thrown vertically upwards, how much high does the ball reaches from the ground ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. So it means
ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಜೊತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ರೈಟ್, ಸೊ for the ball thrown vertically upwards, so theta is practically theta 90 degree ಆಯಿತು. theta is 90 degree. theta 90 ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ our work is easier one. Why? Because sin 90 is 1. So the 31.3 whole square ಉಳಿಯುತ್ತೆ. So 31.3 into 31.3. Because sin 90 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? It is equal to 1. ಹೌದಾ? Yes, remaining is 31.3 whole square divided by 19.6. Use your calculator. So you can make it to 20 and you can just divide it. So 19.6 ಅಂತ ಇದೆ, 20 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So why? Because 9.8 into 2 ಅಂತಿದೆ. If you do that, you will get it is equal to 50 meter. So that the maximum height is 50 meter. Calculator use ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 50 ಬರಲ್ಲ. 49.6 49.9 ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು 19.6 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ 31.3 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 31.3 ಇಂಟು 31.3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ದೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 19.6. ರೈಟ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 31.3 ಇಂಟು 31.3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 19.6 ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 19.6 ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸ್ ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 50 ಮೀಟರ್. ಅಥವಾ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಇದನ್ನ 20ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 49.9 ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು 31 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 19.6 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 49. ಸೊ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ 49.94 ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ರೈಟ್. So this is about the fourth question. Now let us move with the next question. Let's move with the question number 5. So I will just read the question number 5. Go through the question first. So I will read the question. A stone tied to the end of a string, 80 centimeter long, is whirled. See, spelling ಹೇಳ್ತೀನಿ, WHIRLED. Whirled in a horizontal circle with a constant speed, full stop, if the stone makes 14 revolutions in 25 seconds, comma, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone? This is the question, dear students. Idu namige question. So now we should solve it. Idanna ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, now we should move on for solving. So let us solve this one. So just ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. Let us write the given values first. So question number 5 was like this. A stone is tied to a string. ಒಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟೋನ್ನ ಟೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೈ ಮಾಡಿ we are rotating it so that of 80 centimeter long and whirled in a horizontal circle with a constant speed. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. So we have a stone. Right, on this ಏನಿದೆ, we have
ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ, we have tied the stone to a string. Whereas what is the length of the string? A string in ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ 80 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಸಾರಿ ಎಸ್ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 80 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಸ್ 80 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿನ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 80 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪಾತ್? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. Rub it and I will write it clearly. Yes, it takes a circular path. Again, ಮಾಡುತ್ತದೆ circular path ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ with constant speed. Speed is constant. Okay. Then question ಏನು ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. If the stone makes 14 revolutions. If the stone makes 14 revolutions in 25 seconds. How many revolutions? So let us write that. Number of revolutions. Number of revolutions is equal to 14. And the time taken is, how much time is given? 25 seconds. Time is equal to 25 seconds. Yes. Next. Question continue agida. What is the magnitude and direction of the acceleration of the stone? What we should calculate? Magnitude of the acceleration and also the direction of acceleration. Dear students, observe ಮಾಡಿ question neat observe ಮಾಡಿ. So if you observe that, we just take a stone, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ದಾರಕ್ಕೆ ಟೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸು? 14 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಪಾತಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೆಂಟ್ರಿಪೀಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೆಂಟ್ರಿಪೀಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪೀಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ದೆನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗು 80 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 80 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ರೇಡಿಯಸ್ನ 80 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ AC ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. So to calculate the value of AC, dear students, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, just I am using the formula V square by R. So V square by R ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ V came to V. So what is the formula for AC? First ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ formula. AC is equal to V square by R. ಇಲ್ಲಿ R ಇದೆ ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಈಗ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಆರ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಆರ್. ಹೋಪ್ ಯು ನೋ ದಟ್. ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಸಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ AC? V ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ R. ನನಗೆ V ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. V ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ we have a formula, that is V can be written as omega into R. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ V ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯೋಣ? ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು R ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ AC is equal to V ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್
ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಇದೆ, ಆರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. 1r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು? AC is equal to omega square r. ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನನಗೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತು, ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂತ. ಸಿ ನೀವು ಬಿ ನ ಕಂಡಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಯು ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಆರ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಒಮೆಗಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಮೆಗಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅಂಡ್ ಬಿ ನ ಎ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಮೆಗಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಸಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೂ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ we just derived another one formula, AC is equal to omega square r. ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿ ಬೇಕಾ, ಒಮೆಗಾ ಬೇಕು, ಒಮೆಗಾ ಬೇಕಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ದಿರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಂಥಿ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಾರಿದೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಒಮೆಗಾ. So omega is equal to question mark. What is the formula for omega? Omega is equal to 2 pi f, right? 2 pi f. F is a frequency. So now let us substitute that. Omega is equal to 2 pi f na atara baritira number of revolutions per time taken. So that number of revolutions per time taken. So ಇದನ್ನ bracket ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, right? So omega is equal to 2 into what is pi, 3.14 into number of revolutions ಎಷ್ಟಿದೆ 14, time is to 25, 14 divided by 25, right? So divide ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 14 by 25 ಮಾಡಿ, then you will get an answer. Multiply with 3.14 and again multiply with 2. So how much you will get? You will get the value found to be equal to 3.52. Omega is equal to 3.52. Omega is equal to 3.52. So it means omega is your angular velocity. It is not your linear velocity. So we are just calculating the linear angular velocity. It means what it indicates, linear velocity shows you that the SI unit is meter per second. If you are moving with the angular velocity, the SI unit is radian per second. Here you will calculate, right? So now let us substitute omega in this equation. So then AC is equal to, what is omega? 3. So first formula banana, omega square r. AC is equal to, what is omega? Omega is 3.52 whole square into, what is r? R is here. So it is 80 centimeter. 80. See my dear students, it is in terms of centimeter, convert it into meter. So 80 into centimeter to meter address to centi indicates 10 to the power of minus 2. So 10 to the power of minus 2 I am just doing otherwise. So you can convert here only 80 into 10 to the power of minus 2 which gives you 80 divided by 100. So you can write it as 0.80 meter. So you can convert that centimeter to meter. Otherwise, just you can substitute here 80 into 10 power minus 2. So easy again 0.80 substitution ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಾ.
Yes. Now the multiplication of 0.80 into 3.52 into 3.52 gives you 9.9. Multiply ಮಾಡಿ calculate ಅಲ್ಲಿ you will get 9.92 meter per second square, right? So this is the solution for question number 5. Hope you got. So ನಮಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಗೆ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಅಂತ. ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಏನಿತ್ತು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Yes. Now let us move with question number 6. Yes. Now let us move with the next question. So dear students, here the question number 6 was like this. So it moves with an aircraft executes an horizontal loop of radius 1 kilometer with a speed of 900 kilometer per hour. Compare its centripetal acceleration with the acceleration due to gravity. This was the question. So how to solve this? So first given values na bariyana. So afterwards we can solve it easily. So now my dear students, so how to solve this? See, an aircraft executes a horizontal loop of radius 1 kilometer anta kottidare. It means what is the radius? R is equal to 1 kilometer. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ ಮೀಟರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. It means kilo ಅಂದ್ರೆ 1000. So finally it becomes 1000 meter. Yes. Next. With a speed of 900 kilometer per hour. With a speed of 900 kilometer per hour. So 900, 950. 900 kilometer per hour. Speed ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 900 kilometer per hour ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. But I want to convert it into meter per second. So now 900 into 1 kilometer is equal to 1000 meter per hour ಅಂತಿದೆ. So ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 hour is equal to 3600 seconds. So if you do this, so ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9000 divided by 36 ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 250 meter per second. So we converted velocity also. We have the radius, we have the velocity. Next here they given with a question, so that it is continued. What is the compare centripetal acceleration with the acceleration due to gravity? So here it was a question, we should compare the centripetal acceleration with acceleration due to gravity. First we should calculate centripetal acceleration AC. Afterwards we can move for the comparison of AC with acceleration due to gravity G. So ಇದನ್ನ compare ಮಾಡಬಹುದು. Now how to calculate AC? We have the formula V square by R. So you can use that formula V square by R and you can calculate it easily. See, I am just going to use a calculator and I am solving this. Likewise also you should use a calculator and solve. So CET anta bandaga don't go for the calculator, direct agi answers na idtira. So ali calculator use ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ heavy numbers ಅಂತ ಬಂದಾಗ you can move for calculator. Calculator exam ಅಲ್ಲಿ hello ಇರುತ್ತೆ. So AC calculate ಮಾಡೋಣ. AC formula ಏನು V square by R. That is centripetal acceleration is equal to V square by R. So AC is equal to, what is V? V under 250. So 250 whole square divided by R is 1000 meter. So 250, it means 25 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 25 square ಅಂದ್ರೆ 625. ಇಲ್ಲಿ 2 zeros ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 2 zeros ಇರೋದ್ರಿಂದ 250 into 250 62,500 you will get. Divided by 1000 we have 2 zeros cancel ಆದರೆ AC is equal to 62.5
right? See how much you got? 62.5. What is the SI unit for acceleration? It is meter per second square. S ಬಂತು 62.5. Why? Because 625/10 ಇತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ you can use a calculator. But simple calculations now directly do it. Then let us go for the comparison of AC. Comparison of AC with acceleration due to gravity G. So I am just comparing AC with G. So now let us compare that. So to compare, we know the formula. So it means comparison ಅಂದ್ರೆ just ಎರಡನ್ನ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. So it's easy for us to do because compare ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು acceleration due to gravity ಗೆ AC ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ AC by G ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. AC ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ? 62.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9.8. G ಅಂದ್ರೆ 9.8 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 62.5 by 9.8 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6.38. ಸೊ AC by G ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 6.3. ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಜಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್. ಇಯರ್ AC ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 6.38 G. So the value of the centripetal acceleration AC is equal to 6.38 into G. This is what the comparison between acceleration due to gravity small g and the centripetal acceleration AC. Now let us move with the next question. Yes, the next question was easy, which is similar to that of a question which we have did in the motion in a straight line chapter. So ಈ question observe ಮಾಡ್ರಿ. Rain is falling vertically with a speed of 30 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in the north-south direction. So what is the direction in which she should hold her umbrella? See, I am just going to write. So the directions are ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This is north, south, west, east. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ನಾವು ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ? ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವುಮನ್ ಶಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಸಿಕಲ್ನ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ನ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅ ಬೈಸಿಕಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ VB ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವುಮನ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ವುಮನ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅ ಬೈಸಿಕಲ್. ಅದೇ ಥರನೇ ರೈನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ರೈನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿ ಹಿಯರ್, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್? ಸೊ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಲ್ವಾ? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀನಿ? VR ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವುಮನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಂಬ್ರೆಲಾನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ ಇದೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಅಂಬ್ರೆಲಾನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಥೀಟಾ ಇದೆ, ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ VB, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ VB, ರೈಟ್? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ VB. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 90 degree. It becomes 90 degree. So this is all the things we have written. Now, ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋಣ. The speed of
The rain falling with the velocity vertically the speed of 30 meter per second. Rain ಎಷ್ಟಿದೆ 30 meter per second ಇದೆ. So that VR is equal to 30 meter per second. ಅದೇ ಥರನೇ ಬೈಸಿಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ 10 meter per second ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಬ್ರೆಲಾನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ VR is equal to question mark and ಥೀಟಾನು ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಶಿ ಶುಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ? ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ here I'm just doing it here also the same thing. So that let us calculate the VR, which is equal to square root of VB square plus VR square. So VR is equal to square root of VB square, that is 10 square plus 30 square, right? So only the two steps left over. 10 square is 100, 30 square is 900. 900 plus 900 becomes equal to 1000. So just calculate the square root of 1000. It becomes equal to 31.6. So resultant vector is type to 31.6 ಆಯಿತು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ it is written as meter per second. ನಾನೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಥೀಟಾ. How to calculate the theta? That is what tan theta is equal to, right? So that is what VB by VR. VB divided by VR. So theta is equal to tan inverse of. So tan akade over it becomes inverse. VB is 10. 10 divided by 30. So my dear students, this stick and you gonna stop ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, because after just explaining you the log values, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Thank you dear students.